Good afternoon, everyone. Today we are going to start our invited lecture, which is a regular activity, one of our regular activities of department. At present, we have with us our IQAC coordinator, Dr. Gautam Mukherjee, our head of the department, Dr. Gautam Pahari, and our dear colleagues. Few colleagues are still not here because today we have CU exam also. Now I can see them. So more or less all the faculties of the department are here, and students are also there. So we can start now. I would request IPSC coordinator Dr. Gautam Mukherjee, our speaker Dr. Piyasi Bharasa, and our head of the department Dr. Gautam Pahari to come up on the stage. Please. I would request one of our dear students of Botany Honours 4th semester, Megha Dash, to felicitate our speaker. Please, Megha, come. I would request our IQAC coordinator Dr. Gautam Mukherjee to say a few words. Please. Thank you, Moshumi. স্নেহ ছাত্রছাত্রীরা এবং এখানে উপস্থিত আমার সব সহকর্মীরা, we are extremely fortunate to have among us Dr. Piyasi Bharasa. I don't know whether I'm pronouncing correctly or not. She will be speaking on sustainable environment and green museums. It's a very innovative topic and it's a very timely and topical issue. Our environment is very fragile and man is exploiting environment due to this spread of consumerism and globalization. So nature has created enough for our need but not enough for our greed. So we have become greedy, and a sustainable environment is therefore a very burning issue. Under the dynamic leadership of Dr. Gautam Pahari, present head of the department, and with able guidance from Dr. Moshumi Das standing just beside me, and the two new doctors, Dr. Anisha Ghosh and Dr. Ripon Das, Professor Monalisha Rai, Suptachita, Moumita, and Mitu has come today. The Department of Botany is scaling new academic heights. All of the members of the Botany Department are engaged in some sort of activity of the college. Moshumi is a former member of the GV. She is also a part of the ICAC. Gautam Pahari is always involved with college activities, campus cleaning drive, NSS program and all that. Ripon is in charge of sports. Monalisha is in charge of Alumni Association. Anisha has done wonderful work for research. Every one of them is engaged in activity. Today is a very innovative program. NAC
which came to our NACPR team, which came to our college in September 21, emphasized on teaching beyond the syllabus. So this is particularly a topic which can be described as teaching beyond the syllabus. Obviously, Botany Department discusses environment, but to hear from university teacher is a very good opportunity for every one of us. Perhaps I will not be able to stay for the entire department, for the entire duration of the program, because Principal Madam is holding some seminar, some meeting with the different departments, annual plan, and the new admission procedure, and a new subject is coming, ENVS plus constitutional values. That is going to be a mandatory topic for every first semester student. So all these problems they have been sorted out. Thank you, Piyasi ma'am, coming to our college. Thank you all. Our head of the department, Dr. Gautam Pahari, has requested me to introduce our speaker today, Dr. Piyasi Bharasa. So it's a great pleasure for me to introduce our speaker to the audience. Thanks to our head of the department, Dr. Gautam Pahari. After completion of graduation from Presidency College, she did her Masters in Museology, and also she did her PhD from Calcutta University. She started her career in Victoria Memorial Hall, Kolkata as Head, Education and Exhibition. During that time, she was actively engaged in various learning and community engagement and outreach programs for different sections of society of India. She also organized many international and national exhibitions, including Kalighat paintings and the Indian life and landscape paintings in collaboration with Victoria and Albert Museum, London, England. In 2013, then, she joined as assistant professor in the Department of Museology, Calcutta University. In her long 20 years of professional career, she was always engaged in various projects of national and international stature. She also actively associated in many projects which have many social values. To name a few, she undertook leadership training program conducted by the British Museum, London, in collaboration with Ministry of Culture, Government of India. Recently, she visited Cambodia and Indonesia for a research project entitled Musealization of Great Indian Epics, Case Studies in Southeast Asia, under UGC UP2 program awarded to the Department of Museology, Calcutta University. She also published quite a number of research papers in national and international journals and books. At present, a good few number of researchers are pursuing their PhD work under her supervision in the Department of Museology, Calcutta University. So we all are awaiting a very interesting topic from Dr. Bharasa. So Dr. Bharasa, please. And today she will give a lecture on green museums and environmental sustainability. Thank you.
Hello. So, not really good afternoon, but good day to all of you. So, first of all, I would like to express my gratitude to the Principal Madam, the Head of the Department, Dr. Gurudas Sir, Moshuri Madam, and all the faculty members and IQAC Coordinator Sir, Dr. Gautam Mukherjee, and all respected faculty members who are present here, and of course our dear students. How many of you are there in the Botanical Survey of India? Is there anyone? Oh, hello. How are you? Fine. Okay. So let us talk about this green museums and environmental sustainability. It is indeed a great privilege for me. It is an honor for me to be here to share my thoughts on museums. So first of all, আমাদের কাছে কিরকম একটা, আমাকে মৌসুমীতে বলেছেন একটু মিশিয়ে বলতে, মিশিয়ে বলবো না ইংরেজিতে বলবো, কোনটা সুবিধা হবে? মিশিয়ে বলি, হ্যাঁ? So first of all, আমাদের কাছে একটা preconceived idea থাকে, we have a preconceived idea about a museum. General perception of a museum is there should be a building, there should be a collection, and most probably the collection should be the archaeological, there should be some collections, archaeological sculptures, and maybe some of the paintings, because museums deal with the sculptures and maximum the art objects. But during the last 20 to 30 years, and there is also a conception about the activities of a museum, that museum deals with the collecting the objects, then documenting the objects, then managing the collections in the stores and displays, then exhibitions, then educational programs, administration, museum marketing, museum publicity, and then of course outreach activities and education. So yeah, these are there, but certainly there are changes. অনেক চেঞ্জ হতে শুরু করেছিল লাস্ট 1990 সালের পর থেকে। There is a change in the museum field because তার আগে মিউজিয়ামের কাজকর্ম কখনো অত অর্গানাইজ ছিল না। মিউজিয়াম পার্সোনাল ভিউ থেকে, পারসেপশন থেকে মিউজিয়াম ম্যানেজ হতো, ঠিক আছে? তারপর যখন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো, যেটা একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে, যেটাকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়াম বলি, যার হেড অফিস ইজ ইন প্যারিস, অ্যান্ড most of the countries in the world are the members of the ICOM. তখন ফার্স্ট একটা অর্গানাইজড ডেফিনিশন তৈরি হলো অফ দ্য মিউজিয়াম। ইট ওয়াজ দেয়ার টিল 2007, and recently in 2022 last August, this definition of a museum has been changed, and few addition of some of the words and deletion of the words are there. So let us have a look of the definition. That is the latest definition of the museum, which was accepted in the General Convention of the International Council of Museum. International Council of Museum closely works with the UNESCO, United Nations Scientific, Education and Cultural Organizations. Okay? So, a museum is a non-profit permanent institution. Please be very careful. When we are listening, please, I am requesting, please read carefully. It is not for profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. It is open to the public, accessible and inclusive. Museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally, and with the participation of communities. These words are very important, with participation of the communities. Earlier in the definition of 2007, these terms were not there, participation and communities. So we can understand that more societal role is more important for the museums nowadays, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing. So vision, why we are talking about the vision? Why vision is so important? Vision is important because let us
give us an example. Let us discuss about an example about the encyclopedic museum, that is the British Museum London. The vision statement of British Museum London is museum of the world for the world. Just think about it, how crisp and clear this is. Museum of the world for the world. So vision statement is very important for any museum. If there is not a vision statement, then it is very difficult for the museum to operate, and especially to work with the communities and work beyond is that mission areas or projected areas. Now what we are talking about museums in broader perspectives. Museums, actually there are many museums which are not so-called museums, quote unquote museums, but they are museal institutions. ISO, the International Organization for Standardization, is a worldwide federation of national standard bodies, and it says about the arboretum, herbarium, aquarium, zoo, national parks, sanctuaries, reserve forests are also museum. Why? Where the collection, if we are considering, I am talking to all of you, the students, dear students, that if we consider a reserve forest is a museum, then where is the collection? The flora and fauna. Okay, now let us understand about another example. Then whether Taj Mahal is a museum? Yes or no? Yes. How many yes? কে হ্যাঁ বলছে, কে না বলছে? কেউ না বলছো কি? কেউ না বলছো? তাজমহল মিউজিয়াম না মিউজিয়াম নয়? তাজমহল is a monument. Tajmahal is not a museum because তাজমহলে কোনো collection নেই. Okay, so then ICOMNATIST. ICOMNATIST, it is the International Committee for Museums and Collections of Natural History, which encourages the collection, preservation, study and interpretation of various biological, geological and paleontological collection, as well as the scientific investigation of the natural world's heritage and ecosystem. So যদি তোমরা কেউ উইলিং থাকো, তোমরা কিন্তু ICOMNATIST এর মেম্বার হয়ে যেতে পারো, এবং তোমরা যদি নাও মেম্বার হতে চাও, তোমরা যদি ওদের যে অপারেশনস গুলো আছে, অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে সেগুলো দেখো, তাহলে কিন্তু বটনির সঙ্গে রিলেট করে নানান ধরনের মিউজিয়ামের অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে তোমরা অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারবে। নাও টকিং অ্যাবাউট দ্য গ্রিন মিউজিয়াম। গ্রিন মিউজিয়াম তাহলে স্পেশাল কোনো মিউজিয়াম যেটা গ্রিন মিউজিয়াম বলছি, তাহলে গ্রিন মিউজিয়ামটা কি? A green museum incorporates concept of sustainability into its operations, programming and facilities associated with plants or plantations. Many, but not all, green museums reside in a building featuring sustainable architecture and technology. Green museums interpret their own sustainable practices and green design to present a model or behavior. তার মানে, for example, if we যদি আমরা ধরে নিই যে একটা মিউজিয়াম আছে যার collections essentially are the archaeological or art objects, art collections. Do you think that museum can be converted into a green museum? Considering the factors of sustainability. Yes, of course. If the museum deals with the protection of the flora in the nearby location, if the museum is creating a small portion be dedicated for the plants in the museum premises, even for the art museums, if there are collections which portraying the plant species of 100 years old plant species, they have the collection, that they have the art collections, even the museum can be a green museum because it is creating awareness among the visitors. That's how a museum can be converted into a green museum. Now, let us see some of the examples, of course, from abroad, because India te ekhon porjonto kono museum green museum hishebe kintu certified hoyni, except the botanical gardens and reserve forests and sanctuaries. If we consider them as the museal institutions and museum-like institutions, and of course they are the green museums. Okay, but in the abroad, that discussions within museums about environmental sustainability began in the 1990s and have continued to grow. The Green Museum movement began in Science and Children's Museum first. একটা ভীষণ মজার এক্সাম্পল বলি,
যখন ইউকে মিউজিয়ামগুলো স্টাডি করার সুযোগ পেয়েছিলাম, আমি তখন ওখানকার সায়েন্স মিউজিয়াম দেখতে গেছিলাম, সায়েন্স মিউজিয়াম লন্ডন দেখতে গেছিলাম। বিলিভ মি অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, আমি দেখেছিলাম যে ওদের ওখানে যত ভিজিটার যায় তার থেকে অনেক বেশি ভিজিটার আমাদের সায়েন্স সিটিতে যায়। Isn't it commendable? Very commendable, because our science museums are so popular and I'm very proud of it. So Children's Discovery Museum in Normal, Illinois became the first LEED certified museum. That is the Children's Museum, which was certified in October 3, 2005. The Wild Center in Tupper Lake, New York became the first LEED certificate green museum in 2008. And there are so many museums which are already certified as the green museum in Europe and America. The issues, why we are discussing about the museums, green museums, why we are discussing. A green museum deals with the major threats to plant diversity, including habitat loss, fragmentation and degradation, overexploitation, invasive species, pollution and anthropogenic climate change factors. খুব যদি এই সমস্ত কড়া কথা না ভেবে, খুব কঠিন ওয়ার্ড না ভেবে জাস্ট একটা ইনফর্মাল ডিসকাশন করি, তুমি জাস্ট ভাবো যে আমরা যারা এই প্রত্যেক দিনের দিন শুরু করি আর দিন শেষ করি, তারা কতজন নিজেদের এনভায়রনমেন্ট, চারিদিকের এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে জানি না, অলমোস্ট জানি না। আমাদের মধ্যে কতজন জানি যে উলুবেড়িয়া গেলে এখনো পর্যন্ত কেওড়া গাছ দেখা যায়? আমরা জানি না, ঠিক আছে? তেমনি যে ছোট্ট বাচ্চা যে স্কুলে পড়ে, সেই বাচ্চাটি কিন্তু বেশিরভাগ গাছ চেনেই না। সেটা তার দোষ নয়, সেটা আমাদের দোষ, তার কারণ আমরা তাকে সেরকম একটা সুইটেবল এনভায়রনমেন্ট দিতে পারি না যেখানে সে প্রত্যেকটা গাছ চিনতে পারবে, সে মেডিসিনাল হার্বস গুলো চিনতে পারবে। আমি ভীষণ খুশি হলাম দেখে, ঢোকার সময় দেখলাম যে মেডিসিনাল গার্ডেন বলে একটা জায়গা এখানে রয়েছে। সো ভেরি কমেন্ডেবল এফর্ট বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ বটনি। A big clap to him. So it's a wonderful initiative, and if the Department of Botany can allow some of the school students to have a look of the botanical collections, the medicinal plant collection, it will be wonderful. So that the issues are there, like the plants, nature, ecological issues are still optional for many museums. So I am talking about that just ভেবে দেখো, সারা ভারতবর্ষে তুমি যেখানে বেড়াতে যাবে, অবভিয়াসলি তুমি আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, আর্ট মিউজিয়াম দেখতে যাবে, তুমি দেখেছো কখনো সেখানে কোনো জায়গায় একটা কোনো প্লান্টের সম্পর্কে কোনো অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে? If we are visiting the Pattadakal range of temples, which is a World Heritage Site in Karnataka, তুমি তার কোথাও গিয়ে দেখতে পাবে না যে সেখানে কর্ণাটকের যে লোকাল প্লান্টস আছে, প্রত্যেকটা জায়গার লোকাল প্লান্টস, দ্য ইউনিকনেস, অসাধারণ ইউনিক। সব জায়গাতে সব প্লান্ট পাওয়া যায় না। কর্ণাটকের যে লোকাল প্লান্ট আছে সেটা কেন পাট্টাডাকাল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের একটা কর্নারে কেন ডিসপ্লে করা হবে না? ওয়াই কালচার ইজ মানে নট ইনক্লুডিং, দে আর এক্সক্লুডিং দিস পার্ট? Then we are art museum, we are archaeological museum, we are archaeological site. There is no need to create an awareness for the plant species. But in a bigger perception, considering the just latest definition of the museum যদি রেলিভেন্ট থাকতে হয় টু দ্য সোসাইটি, মিউজিয়ামের প্রথম কাজ ওই যে এলিট কনসেপ্ট মিউজিয়ামে যে আমি কিছু আর্কিওলজিক্যাল স্কাল্পচার দেখবো এবং সেই আর্কিওলজিক্যাল স্কাল্পচারের যে ছোট্ট করে একটা লেভেল দেখবো আর তারপরেই আমি বেরিয়ে চলে আসবো। যে এলিট কনসেপ্ট মিউজিয়াম ইজ ফর দ্য এলিট অডিয়েন্স, সেই কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে যদি না আসতে পারে মিউজিয়াম কিন্তু কখনো রেলেভেন্ট থাকতে পারে না। ওকে, সো ল্যাক অফ প্লান্ট স্যাংচুয়ারি অনেক আছে, বাট একদম ডেডিকেটেড প্লান্ট স্যাংচুয়ারি আমাদের এখানে নেই, এখনো হয়নি, সেটা খুব দরকার। Dedicated for conserving the flora of a particular region and protecting the endangered plant species. Less awareness of the local plant species and their role in protecting our environment, need of people's biodiversity register. This is very important. যারা ওই দিন গিয়েছিলে তারা জানো, আমি সেদিনও বলেছিলাম যে ভীষণ দরকার যে তুমি যেখানে থাকো, যে বাড়িতে থাকো, যে এরিয়াতে থাকো, তার চারিদিকে ছোট্ট করে একটা প্লান্ট ডাইভার্সিটি রেজিস্টার তৈরি করো যে আমার এরিয়াতে এই গাছ আছে, সেটা যেন একটা কমপ্লিট, ছোট্ট বাট একটা কমপ্লিট কাজ হয়। আর ভাবো সেই রেজিস্টারটা যদি সবাই সবার সাথে শেয়ার করো, তাহলে কিন্তু একটা অসাধারণ কিন্তু একটা রেজিস্টার তৈরি হতে পারে তোমার এরিয়াতে কি কি গাছ আছে আর কি কি গাছ কমে যাচ্ছে। So herbarium collections, museum and herbarium collections are essential foundations
for scientific studies, providing references for identifying the components of the diversity, as well as serving as repositories of material for future study. So herbarium is also considered as a museum, because herbarium collections, the sheet gulo amra dekhte pai, those are the very important documents for the coming 100 years, because eita kintu 100 bochor bade those will become the antiquities or the artifacts. So herbarium is also, the role of herbarium for environmental sustainability to creating awareness is very important. Now museums and botanical gardens, I have already explained that why the botanical gardens, the reserve forests and sanctuaries are considered as the museal institutions, if these are not museum but the museal institutions. So knowledge based on scientific research is critical for the creation of environmental awareness and education in order to bring about behavioral changes in society at large. Well-structured museums and botanical gardens can play a significant role in research, education and conservation. In our third semester, আমাদের মিউজিয়াম টেকনিক বলে একটা সাবজেক্ট আমরা পড়াই স্টুডেন্টদের, সেখানে আমরা ওদের হাতে কলমে মিউজিয়ামে যে সমস্ত কাজ করানো হয় সেটা আমরা শেখাই। আমি ওদের প্রত্যেক বছর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কখনো নিউজ লেটার তৈরি করাই, কখনো এক্সিবিশন ক্যাটালগ তৈরি করাই, কখনো গ্যালারি গাইড তৈরি করা হয়, এরকম নানান কিছু করা হয়। তো এক্সিবিশন ক্যাটালগ যখন তৈরি করে, আমি ইচ্ছে করে আমাদের যারা সায়েন্স স্ট্রিম থেকে আসে, যারা জুলজি, বটনি, আর্থ সায়েন্স বা এরকম সাবজেক্ট থেকে আসে, তাদেরকে আমরা পাঠাই বটনিক্যাল গার্ডেন্সগুলোতে, যে সেখানে স্টাডি করে সেই কালেকশনের ক্যাটালগ বানায় এবং অসাধারণ সব ক্যাটালগ তারা বানায় প্রত্যেক বছর। সো বটনিক্যাল গার্ডেনের এই কালেকশনসগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ বটনিক্যাল গার্ডেনে আমরা সবাই জানি যে দের আর পলিসি ডিসিশনস, এবং পলিসি ডিসিশন দিয়ে বিভিন্ন স্পিসিসকে সেখানে প্রোটেক্ট করা হয় এবং স্পেশালি সেখানে তাদের প্লান্টেশনস হয়। So museum, environmental awareness and sustainability. There are various environment related issues such as global warming. We all know these things. Depletion of wildlife due to human interference, different types of pollution, deforestation, ozone layer depletion, soil erosion, waste disposal. We all know it. But খুব অ্যালার্মিং কিছু ঘটনা আমি দেখেছি আমি যে এরিয়াটায় থাকি, কসবা রথতলা এরিয়াতে, আমি 10-15 বছর আগেও আমি দেখেছি অসংখ্য ওয়েটল্যান্ডস ছিল, মানে বেশ অল্প অল্প জলওয়ালা সেরকম জায়গা যেখানে অনেক গাছপালা থাকতো, সেইগুলো রাতারাতি সব ভ্যানিশ হয়ে গিয়ে প্রত্যেকটাতে একটা করে ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গেছে। কত পরিমাণ মানে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972 কতটা ইমপ্লিকেশনস হবে এবং কত মানে গভর্নমেন্টের পক্ষে কত সম্ভব এই ধরনের কাজ তৈরি করা, যদি আমরা এটাকে সচেষ্ট না হয়, এই ধরনের যদি আমাদের কাছে একটা মানে প্লান্টের যে ডাইভার্সিটি আছে সেই প্লান্ট ডাইভার্সিটি রেজিস্টার তৈরি করি এবং আমাদের কাছে থাকে এবং আমরা এগুলো নিয়ে সজাগ হই, সচেতন হই, তাহলে কিন্তু এই ধরনের লসকে আমরা কিন্তু আটকাতে পারি। সো আমাদের একটা ভীষণভাবে একটা এখানে ফাংশন আছে। নাও রয়্যাল কিউ গার্ডেন লন্ডন, এটা যখন আমরা 2020-তে লকডাউন হয়ে গেল, আমরা অনলাইনে ক্লাস করাচ্ছিলাম, তো তখন আমি ওদের বলেছিলাম যে এবছর তো ফিল্ডে গিয়ে কাজ করা যাবে না, সো লেট আস প্রিপেয়ার অ্যান এক্সিবিশন ক্যাটালগ অনলাইন, যেখানে অনলাইনে আমরা স্টাডি করতে পারবো। সো যেহেতু ওয়েবসাইটগুলো ব্রডের মিউজিয়ামের অনেক ভালো আপডেটেড ইনফরমেশন পাওয়া যায়, সো আমরা ইউকে কয়েকটা বটনিক্যাল গার্ডেন নিয়ে আমরা একটা এক্সিবিশন ক্যাটালগ তৈরি করেছিলাম। সো রয়্যাল কিউ গার্ডেন লন্ডন, এখানে ওদের এটার স্ক্রিনশট দিতে পারলে ভালো হতো, আমি ওখান থেকে জাস্ট নিয়ে দিয়েছি। ওখানে লেখা আছে, ওরা অ্যানাউন্স করেছিল 2020 মার্চের পর থেকে, they announced that if you can get to the gardens, let us bring the gardens to you. Travel to the tropics, the desert and the mountains without leaving the house, with our seasonal footage and a sneak peek at our glass houses across Kew and Wakehurst. These links will take you to your YouTube channel where there's more to explore. বলে একটা নিচে ইউটিউব চ্যানেল ছিল। ভাবো কতটা ইন্টারেস্টিং যে যেখানে সারা পৃথিবীতে লকডাউন, সেখানে রয়্যাল কিউ গার্ডেন তারা অফার করছে ভিজিটরকে, তুমি বাড়িতে বসেই ট্যুরগুলো করে নিতে পারো। If you can't come to us, we can reach you. So it's excellent activities, and এইরকম প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু সবসময় আমাদের মিউজিয়ামগুলোর হওয়া উচিত। I have been there in 2012, আমি 2012-তে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এইটা মিউজিয়াম শপ আরেকটা অ্যাক্টিভিটি ওরা করেছিল, ভারী সুন্দর অ্যাক্টিভিটি, সেটা হচ্ছে ওরা অনলাইনে সবাইকে সিড পাঠিয়ে দিয়েছিল, সিড
বিভিন্ন প্লান্টের সিড পাঠিয়েছিল যাতে তারা ওই সময় মানে যখন লকডাউন আমাদের কিচ্ছু করার নেই, সব জায়গায় সব বন্ধ, তখন তুমি বাড়িতে গাছ তৈরি করো। সো দে এনকারেজ, এবং যারাই রিকোয়েস্ট করেছিল তারা তাদের সিড পাঠিয়েছিল রয়্যাল কিউ গার্ডেন। এটা একটা অসাধারণ একটা এক্সাম্পল যে মিউজিয়াম কতটা সোসাইটাল রোল প্লে করতে পারে এবং এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস বা সাস্টেনেবিলিটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নাও ট্রেডিশনাল মিউজিয়াম হ্যাভিং আ মাইক্রো ফরেস্ট, আমি এটা ওই দিনও বলেছিলাম যেটা ভীষণ একটা অসাধারণ একটা এক্সাম্পল। কারণ সিএসএমবিএস মুম্বাই ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বাস্তু সংগ্রহালয়, যেটাকে প্রিন্স অফ ওয়েলস মুম্বাই বলা হতো, তার সঙ্গে আমি 2003 সাল থেকে কাজ করেছি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যখন আমি এক্সিবিশন এন্ড এডুকেশন অফিসার ছিলাম তখন বিভিন্ন এক্সিবিশন, ওদের ওখানেও কালীঘাট পেন্টিং এক্সিবিশনস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সো খুব ক্লোজলি কাজ করেছি মিউজিয়ামটার সঙ্গে, এবং এদের ওখানে কখনো এই ধরনের, এবং ওইখানেও কালেকশনসটা archaeological collections and art collections আছে বেসিক্যালি সিএসএমবিএস মুম্বাই। এটি মিউজিয়ামটা যদি আমি আগের দিনও বলেছি যে যদি কেউ মুম্বাই যাও এই মিউজিয়ামটা দেখতে ভুলো না, বিকজ এটা একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস মিউজিয়াম। এবং বিলিভ মি, ট্রাস্ট মি, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি গভর্নমেন্ট ফান্ডিং। এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমেন্ডেবল যে গভর্নমেন্ট ফান্ডিং না থাকা সত্ত্বেও একটা মিউজিয়াম কিভাবে ট্রাস্ট ক্রিয়েট করতে পারে অ্যামং দ্য ভিজিটার্স, অ্যামং দ্য লোকাল অডিয়েন্সেস, এবং সেই ট্রাস্টের থেকে তারা কি অসাধারণ একটা মিউজিয়াম তৈরি করতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল অ্যাবাউট দ্য সিএসএমবিএস মুম্বাই। সেখানে in the year in May 2023, just last month, Chhatrapati Maharaj Shivaji Vastu Sangrahalaya in association with H.T. Parikh Foundation has curated a plants display known as Vrikshavali, a 400 square meter micro forest which includes paper, cotton, mango, mohua, agarwood, indigo, etc. সো মিউজিয়ামটি একটা আর্কিওলজিক্যাল বা আর্ট মিউজিয়াম ছিল, কিন্তু তারা ক্রিয়েট করেছে একটা প্লান্ট কালেকশন which is very commendable. সিএসএমবিএস মুম্বাইয়ের আরো অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে, আমি কিছুটা সেদিন বলেছিলাম যে তারা মাঝে দেখছিল যে তাদের ফুটফল কমে যাচ্ছে, সো দে কোলাবোরেটেড উইথ দ্য ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট and even with the local autos. So what they did, they collaborated with the transport department, and the transport department carries their advertisement, their poster of the exhibitions, and there is a huge increase of the footfall in the museum. So what a brilliant idea, because they're private. I know they have some kind of autonomy to frame their own policies, but these are brilliant ideas. Now National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, in NIPHM Hyderabad, a beneficial insect museum, wheat museum and seed health testing laboratory were inaugurated in 2008. The museum shows various aspects of plant protection which caters to the needs of visitors. Visitors get benefited from the various community-oriented programs. Example, just look at this: farmers training programs, capacity building training programs, skill development training course on organic farming, other related activities. কোন মিউজিয়াম, আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বেশিরভাগ মিউজিয়াম যখন আমরা কোনো এক্সিবিশন তৈরি করি, জানো তো প্রথম ফার্স্ট কোন জিনিসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আ মিউজিয়াম, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট? কি মনে হয়? জাস্ট ভেবে বলো। আর তোমরা তো মিউজিওলজি স্টুডেন্ট নয়, আমি ওরকম জাস্ট একটা ইনফর্মাল একটা ডিসকাশন বলছি। কি মনে হয় একটা মিউজিয়ামের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি? তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন? তাহলে কি, কোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট? যে কেউ একজন বলো, যা মনে আসছে তাই বলো। কালেকশন, very important. If collection is most important, and second হচ্ছে visitors. কালেকশন আর ভিজিটার্স, এই দুটো না থাকলে মিউজিয়ামটাই থাকবে না। সো এইখানে কিন্তু কটা মিউজিয়াম ফার্মারদের কথা ভাবেই না। আমাদের ইন্ডিয়াতে তুমি দেখেছো কখনো ফার্মারদের জন্য একটা এক্সিবিশন কিউরেট করা হচ্ছে? সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের যখন এক্সিবিশন বা এডুকেশনাল প্রোগ্রামস অর্গানাইজ করা হয়, প্রথমে ভেবে নেওয়া হয় যে টার্গেট অডিয়েন্স কারা। ইন্ডিয়াতে জেনারেলি আমি চিলড্রেন্স মিউজিয়ামগুলো বাদ দিয়ে বলছি, জেনারেলি সব ভিজিটারদের জন্য বানানো হয় ভেবে যে সবাই দেখতে আসবে, but we never bothered to conduct a survey whether the farmers are coming, the daily laborers are coming, the households are coming, whether senior citizens are coming, whether marginalized people are coming.
কেউ আসে না। With the children in the slum areas, whether they are coming, because আর আমরা মনে করি যে এটা আমাদের দায়িত্বই নয়, আমার একটা এক্সিবিশন অর্গানাইজ করবার কথা আর আমরা করে দিয়েছি। বাট টাইমটা তো বদলাচ্ছে এবং বদলাতে তো হবেই, এভাবে তো চলতে পারে না। মিউজিয়াম শুধু এলিটদের জন্য হতেই পারে না, শুধু যারা আর্কিওলজি বুঝবেন, বটনি বুঝবেন, জুলজি বুঝবেন, জিওলজি বুঝবেন, আর্থ সায়েন্স বুঝবেন, ক্লাইমেট চেঞ্জ বুঝবেন, তারাই যাবেন। বাকি যে ফার্মার মাঠে চাষ করছেন তিনি কখনোই আসবেন, তিনি কখনোই ভাববেন না যে হ্যাঁ এখানে এমন কোনো অ্যাক্টিভিটি আছে যেটার সঙ্গে আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কানেক্ট করতে পারি। সো ফার্মার্স পার্টিসিপেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও কি করে ফার্মার্স পার্টিসিপেশন হবে? তুমি বলবে যে আচ্ছা এই যে ম্যাম আপনি বলছেন যে এটা ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর একটা এক্সিবিশন তৈরি করছি আর সেখানে ফার্মারের পার্টিসিপেশন কি করে এনশিওর করা সম্ভব? কেন সম্ভব নয়? কেন সম্ভব নয়? তার কারণ ফার্মার্সরা এসেই তো বলবেন কোন গাছ লাগালে পরিবেশ কত ঠান্ডা থাকবে, শান্ত থাকবে, কোন এবং সেই গাছ লাগাবার জন্য কি কি ফনা এনশিওরড হবে, তাদের এক্সিস্টেন্সটা এনশিওরড হবে। তাদের মতো নলেজ তো আমাদের কাছে নেই, তারা তো হাতে কলমে জানেন। ফলে ফার্মার্স পার্টিসিপেশন, কেন ফার্মারদের একটা প্লেস, একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হবে না টু শেয়ার দেয়ার থটস? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ দেওয়া দরকার। NITHM হায়দ্রাবাদ এরা কিন্তু এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি কখনো কখনো করে। Vaidyaratnam Ayurveda Museum, Kerala. Vaidyaratnam Ayurveda Museum in the Thrissur district in Kerala, এরা কিন্তু নানান ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করে। তার মধ্যে for recent converts and doubters the museum showcases classical treatment procedures, of course Ayurveda. Initiatives to preserve and develop those methods for future generations have been well documented. আগে আয়ুর্বেদে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট হতো, এখন কি ধরনের ট্রিটমেন্ট হয়, সেগুলো ওরা খুব সুন্দর করে ডকুমেন্ট করে রেখেছে। ফর এক্সাম্পল, মিউজিয়াম টেলস us how an Ayurveda pharmacy that was maintained in the past, or how the special hut was built for rejuvenation treatment. Okay, so এটাও কিন্তু একটা গ্রিন মিউজিয়াম হিসেবে কনসিডার করা যেতে পারে, and that's the display. Look at this, এটাকে ডায়োরামা বলে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে যেখানে তার পুরো ন্যাচারাল হ্যাবিটেট দিয়ে যেখানে একটা মডেল করে দেখানো হয় সেটাকে আমরা ডায়োরামা বলি। On your right is the diorama and on your left হচ্ছে তোমার লেফটে হচ্ছে মিউজিয়াম বিল্ডিংটা। না, রাষ্ট্রপতি ভবনে হার্বাল গার্ডেনের কথা আমি সেদিনও বলেছিলাম, এখনো বলছি যে আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে ফর্মার প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডক্টর APJ Abdul Kalam established the herbal gardens in the Rashtrapati Bhavan estate in the year 2002 with the help and supervision of the Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants. Around 33 medicinal and aromatic plants depicting their use are planted in these gardens. এখানে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমরা সাধারণত মানে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই যখন খুলে দেওয়া হয়, যখন ওই একটা সময় বছরের একটা টাইমে খুলে দেওয়া হয়। বাট বেশি এই যে হার্বাল গার্ডেনটা আছে এটা কিন্তু বছরের অনেক সময় গেলে দেখা যায়। ফলে দিল্লি যদি কখনো যাও তাহলে রাষ্ট্রপতি ভবনের এই হার্বাল গার্ডেন তুমি দেখতে পারো। হার্বাল মিউজিয়াম ইন উত্তরাখণ্ড, সিমিলারলি হার্বাল মিউজিয়াম ইন চামোলি ডিস্ট্রিক্ট, ওখানে আরেকটা হার্বাল গার্ডেন তৈরি করা হয়েছে। আরেকটা এই প্রসঙ্গে খুব মজার কথা বলি, তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ আছে, কটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আছে? ট্যাঞ্জিবল, ইনট্যাঞ্জিবল তো রিসেন্টলি ইনক্লুডেড হলো। কি হলো ইনট্যাঞ্জিবল? ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। উই অল নো, তাড়াতাড়ি বলে ফেলো, বাঙালি সবাই আমরা গর্ব করি। 2022তেই তো হলো ইনট্যাঞ্জিবল হেরিটেজ ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনক্লুডেড হলো ইন দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ লিস্ট অফ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। দুর্গা পূজা হলো না? তো তার আগে আর দুটো ছিল, সে দুটো ট্যাঞ্জিবল। কি বলতো? একটা সুন্দরবন biodiversity world heritage, the mangrove, largest mangrove, and second one which is the second is the toy train, Darjeeling Himalayan toy train. এখন প্রশ্ন হলো যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডিক্লেয়ার করার জন্য অনেকগুলো প্যারামিটার থাকে, তার মধ্যে টয় ট্রেনের যে মানে টয় ট্রেনটা যেটা সেটা তো অফকোর্স হেরিটেজ আমাদের জন্য, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টয় ট্রেন যে রাস্তাটা দিয়ে যায় তার দুধারে যে প্লান্টেশনস আছে, দোজ আর ইউনিক প্লান্টেশনস যেটা অন্য জায়গাতে দেখা যায় না। সো যখন টয় ট্রেন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ট্যাগ পেয়েছে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ওই রেলের যে কোচটা সেগুলোর জন্য নয়, but include the environment, include the plant collections, সেই কালেকশনের জন্য কিন্তু এই টয় ট্রেন কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। ঠিক আছে,
California Academy of Sciences, USA, the California Academy of Sciences use a local flora. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ক্যালিফোর্নিয়া একাডেমি অফ সায়েন্স ওরা ইউজ করেছে গ্রিন রুফ তৈরি করার জন্য, বাট গ্রিন রুফ কি দিয়ে তৈরি করেছে? লোকাল প্লান্টস দিয়ে, লোকাল প্লান্টস on its roof to reduce heating and cooling energy requirements and contains many other energy and water saving features. It has been widely recognized as likely the greenest building currently on the planet. বেশিরভাগ বাড়িতেই বোধহয় ছাদে চাষ করা হয়, মানে আমাদের থাকে প্লান্টেশনস থাকে, ছাদ বাগান থাকে। So Goa Chitra Museum, South Goa, it is an ethnographic museum. We have been there. এগুলো আমার পার্সোনাল ডেটা কালেকশন। যখন আমরা স্টুডেন্টদের নিয়ে আমরা ফিল্ড ভিজিটে গিয়েছিলাম গোয়াতে, সো আমরা 2017-তে এই মিউজিয়াম ভিজিট করেছি। So it is an ethnographic museum based in the former Portuguese colony of Goa. It has a large collection, over 4,000 artifacts, focusing on the Goa's traditional agrarian technology and lifestyle. So which is important for this museum? Look at this organic garden. এই অর্গানিক গার্ডেন এই গোয়াতে, এটা আমি নিজে দেখেছি। এই অর্গানিক এই গার্ডেনটাতে শুধুমাত্র অর্গানিক ফার্মিং হয়, আর সন্ধ্যাবেলা ওখানে গোয়ান মিউজিক হয়, ওখানে ক্যাম্পাসে, মিউজিয়ামের ক্যাম্পাসটার মধ্যে গোয়ান মিউজিক হয় এবং ফার্মার পার্টিসিপেশনস হয় যে নেক্সট সিজনে আমরা এই অর্গানিক ফার্মিং যেখানে হবে সেখানে কি চাষ করব। ইজন্ট ইট ভেরি ইউনিক, ভেরি ইউনিক। আমাদের এখানে হয় না, না বলে তো আমি সবার আগে সন্ধ্যাবেলায় যেতাম শুনতে, যে সত্যি যদি এরকম পার্টিসিপেট করার কোনো সুযোগ থাকতো। সো ইফ ইউ আর ইন সাউথ গোয়া, বেনাউমিল, প্লিজ ভিজিট দিস মিউজিয়াম। এটা একটু বেশি টিকিটের, প্রাইভেট মিউজিয়াম তো টিকিটের দামটা বেশি। তো আমরা যখন 2017-তে গেছিলাম 150 টাকা ছিল, সেটাই একটাই প্রবলেম। আদারওয়াইজ মিউজিয়ামটা ইজ ওয়ার্থ ভিজিটিং, ভীষণ সুন্দর মিউজিয়াম। সেলিম আলী বার্ড স্যাংচুরি গোয়া, বিউটিফুল ম্যানগ্রোভ ট্রেল, বিউটিফুল। এই যে রাস্তাটা দেখছে না, এরকম রাস্তা মাইলের পর মাইল আছে, যেখানে দুধারে শুধু ম্যানগ্রোভ, একদম ইউ ক্যান টাচ দ্য ম্যানগ্রোভ প্লান্টস। সেলিম আলী বার্ড স্যাংচুরি, আর ডান পাশে তার প্লান্টেশনস আছে। সো আমরা কি এটাকে মিউজিয়াম বলবো না? অফকোর্স বলবো। অত অসাধারণ বার্ড কালেকশন, তার সঙ্গে প্লান্ট কালেকশন, ম্যানগ্রোভ কালেকশন, এবং ম্যানগ্রোভের একদম অর্গানাইজ প্লান্টেশনস হচ্ছে সেলিম আলী বার্ড স্যাংচুরিতে। সো তুমি যদি যাও তুমি দেখতে পাবে। আর এই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটাটা তো মানে থ্রিলিং, ইটস থ্রিলিং, অপূর্ব সুন্দর এই রাস্তা দিয়ে হাঁটা। যে দুপাশে দেখছো এগুলো কিন্তু ম্যানগ্রোভ প্লান্টস। নাও অপরচুনিটিস, কি কি জিনিস করলে এই ধরনের কাজ করা যেতে পারে? The greatest challenge for a museum is to remain relevant to the society. Collaborations, more collaborations with the colleges, with the universities, with the schools, with the local clubs, with the non-government organizations, with the private party who have their wonderful collections, plant collection. বিশাল বড় বাড়ি আছে, বাগান আছে, তাদের সেটা পড়ে রয়েছে, সেখানে গিয়ে চাষ করা যায় with the advice from the such professional members like you all. So collaborations এই মুহূর্তে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সাস্টেনেবিলিটির জন্য, এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটির জন্য, আমাদের জন্য। To collaborate with the transport departments, আমি অলরেডি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যারা করছে, with academic institutions, botanical gardens, herbariums, national parks, sanctuaries, reserve forest, botanical galleries, যেমন ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম is a multi-purpose museum because এখানে সব ধরনের গ্যালারি কালেকশনস আছে, বাট ওখানে বটানিক্যাল গার্ডেন আছে যেটা নিয়ে অনেক কাজ করা যায়। বটানিক্যাল গ্যালারিজ, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামস, এই সবগুলোর সঙ্গে কোলাবোরেশনসে কিন্তু আমরা নানান ধরনের প্রোগ্রাম করতে পারি। এই মিউজিয়াম কথাটা আমি আগের দিনও বলেছিলাম, বিউটিফুল মিউজিয়াম। দিস ইজ আ রাইস মিউজিয়াম। এটা কর্ণাটকাতে আছে, শিবালি ভিলেজ অফ মান্ডিয়াতে। সেখানে দুজন আছেন যারা এই রাইস মিউজিয়াম তৈরি করেছেন। Apart from paddy varieties, the museum also has varieties of ragi, which is extensively cultivated in Karnataka. Farming tools of the yesteryears, including wooden plows, sickles, cane baskets, etc. সব কিছুক্ষণ ডিসপ্লে করা আছে। তোমরা হাল দেখেছো কখনো? হাল চাষ করা হয় যদি থাকে কারো কাছে, প্রিজার্ভ করে রেখো, 100 বছর আগে কিন্তু ওটা আর্টিফ্যাক্ট। Okay, so similarly another living rice museum has been established by Syed Ghani Khan. এই যে সাইয়েদ গানি খান, ইনি একজন ফার্মার ছিলেন। ইনার বাবার, তার ঠাকুরদারও বিশাল মানে ল্যান্ড ছিল যেখানে যেটা চাষ করা হতো। তো যখন ও কলেজে পড়ে তখন ওর বাবার স্ট্রোক হয় এবং তখন ওর ঘাড়ে এসে রেসপন্সিবিলিটি আসে যে এবার তোমাকে কিন্তু এই চাষের দায়িত্ব নিতে হবে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে।
তো গনি খান তখন এই চাষ করতে শুরু করে এবং যেটা করলো সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিজিনাস ভ্যারাইটি, আমরা জানি দেয়ার আর হাইব্রিড ভ্যারাইটিস, দেয়ার আর ইন্ডিজিনাস ভ্যারাইটিস অফ রাইস। গনি খান নিজের ইনিশিয়েটিভে অসংখ্য 13টা 1300 নেটিভ রাইস ভ্যারাইটিস which are all indigenous variety, সেই সমস্ত ভ্যারাইটিকে প্রিজার্ভ করেছেন, ডিসপ্লেড ইন হিজ প্রাইভেট মিউজিয়াম। Commendable activity, and later on he also studied museology and archaeology so that he can curate his own museum brilliantly. Commendable activity. So that's the display, Rice Museum. This is Syed Ghani Khan and his living rice museum. And Syed Ghani Khan সবাইকে ওই ইন্ডিজিনাস ভ্যারাইটিটা প্রিজার্ভ করে নিজেকে রেখে দেয় না, সবাইকে দেয় যে তুমি চাষ করো। Mangrove Museum in Kerala. The municipality Kolliant in Kerala has come out with a novel project with the objective of converting around 10 acres of mangrove forest within its limits into an ecotourism destination. এটা আমাদের সুন্দরবনে তোমরা গেছো যখন নিশ্চয়ই দেখেছো যে বর্ষাকালে স্পেশালি প্রচুর ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশনস হয়, and it's an ongoing process. Now food museum, এটা খুব রিসেন্টলি হয়েছে, this is inaugurated in November 2021. India's first museum dedicated to food opened in Thanjavur, Tamil Nadu. It was established by the Food Corporation of India, that is FCI, to digitally exhibit the food grain production scenario in the country and around the world, and to highlight challenges to do with food storage. Apart from this, the museum makes visitors aware of India's agriculture, cuisines, food distribution networks. It's a brilliant museum. It's the latest museum that has been established in 2021 in Thanjavur, Tamil Nadu. That's the display. Then garden lounge at a museum, এটা আগে ছিল না, Smithsonian Museum যারা তোমরা গেছো বা যাবে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে, there are so many scholarships তোমরা apply করবে পরে। So in November 2017, the Smithsonian's National Museum of Natural History in Washington DC opened a new garden lounge, a public space to rest and recharge among live plants. ওদের মিউজিয়ামে এই জিনিসটা ছিল না, ওরা 2017-তে তৈরি করলো একটা পাবলিক লাউঞ্জ যেখানে এরকম প্রত্যেকটা খুব সুন্দর প্লান্টকে ডিসপ্লে করে দেওয়া আছে, আর ওখানে তার কিছুটা দূরেই একটা ক্যাফেটেরিয়া আছে যেখানে ইউ ক্যান টেক রেস্ট, you can have some tea and coffee and then come there. আর ভেবো না যে গাছগুলো শুধু ডিসপ্লে করা আছে, তার পাশে কিন্তু কিওস্কো আছে from where you can get all the information. তার জন্য you need not to write a letter to the curator, the director, so I'm a student, I'm doing research on such and such topic, please give me information. There is no need, all the information are there, just click on the computer and get the information. So that's the procedure. I have already that day I have mentioned because this is very close to my heart. This is about my alma mater, Victoria Memorial's collection by Thomas Daniel. This is the banyan tree. So it's a huge oil painting. It's there, and Victoria Memorial Hall, Kolkata is the largest. There is the largest collection of the Daniel's oil paintings, and this is a Shipur Botanical Garden is সেই বট গাছটা, সেটার অরিজিনাল এই ট্রাঙ্কটা দেখছো না, এটা এখন আর নেই, এখন শুধু এই সাপোর্টিং রুটস গুলো আছে। So conclusion, the current context of global crisis, humanitarian, health, environmental, racial and social justice has forced museums to deal an unprecedented extent with situations and topics that covers a range of emotional responses. So কত কিছু করা যায়, যে শোলা তো একটা প্লান্ট থেকে তো শোলা তৈরি হয়, কজন চিনি আমরা, চিনি। তুমি যদি একটা মাছে তোমাকে দাঁড় করে দেয়, তুমি শোলা গাছটা চিনতে পারবে? তুমি কেন একটা ওয়ার্কশপ করছো ম্যাম অন সোলার প্লান্ট, and invite the artisans to introduce and make awareness about our environment. So আমি কিন্তু কলেজকে বলছি না, আমি বলছি আমাকে তোমাকে পার্সোনাল ইনিশিয়েটিভে কত করা যায়। তুমি যদি চাও তোমার নিজের মিউজিয়াম হয়ে যেতে পারে। আমি এক্ষুনি ম্যাডামকে বলছিলাম যে ম্যাডাম বলছিলেন যে এখন একের জন্য এগুলো সব প্রিজার্ভ করা হয়। এই যে একবার খুব মজার ঘটনা হয়েছিল, সেটা আমি বলেছি কিনা সেদিন জানি না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যখন এডুকেশন অফিসার ছিলাম, তো একজন আমাদের ওখানে আর্ট পারচেজ হতো, তো একজন এসেছিলেন, এসে আমাকে কালেকশন দেখাচ্ছিলেন যে আমার কাছে না খুব রেয়ার ইনভিটেশন কার্ড আছে, তো আমি নেবেন আপনি?
তো আমি বললাম মানে আমি তো নিই না, দের ইজ আ আর্ট পারচেস কমিটি, ন্যাশনাল লেভেল কমিটি, যেখানে দিল্লি, বম্বে, বিভিন্ন জায়গা থেকে এক্সপার্টরা আছেন, আমাদের এখানে লোকাল এক্সপার্টও আছেন, সেটা একটা কমিটি, তারা যা ডিসাইড করেন সেই হয়। বাট আপনি আমাকে দেখান আপনার কাছে কি আছে, আমি তাহলে ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে যাবো আপনাকে। তো তখন দেখালেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুরনো সমস্ত ইনভিটেশন কার্ডের কালেকশন আছে তার কাছে। সো ফর্চুনেটলি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লাইব্রেরিতে যত প্রোগ্রামস হয় তার সব এক্সিবিশনের মানে সব ইনভিটেশন কার্ড প্রিজার্ভ করা হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি যে কি মেটিকুলাসলি উনি এটা কালেক্ট করেছেন। তো ভাবো তুমি তোমার নিজের মিউজিয়াম কেন তৈরি করতে পারবে না? আই নো আ পার্সন হুজ নেম ইজ গোপীদে সরকার, হু ইজ আ জার্নালিস্ট, যার কাছে দেশলাই বাক্স, ম্যাচ বক্সের কালেকশন আছে কয়েক হাজার, সারা পৃথিবী থেকে কালেক্ট করা। দ্যাট ইজ হিজ পার্সোনাল মিউজিয়াম। সো তুমি চাইলেও তোমার মিউজিয়াম হতে পারে যে কোনোভাবে। প্লান্ট দিয়ে ডেইলি অবজেক্ট হতে পারে, যা আমাদের চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, বেল মেটাল, মাদুর, তোমার ডোকরা, যে কোনো কিছু দিয়ে তুমি তোমার পার্সোনাল কালেকশনস করতে পারো, টু টু জেনারেট অ্যাওয়ারনেস, টু tell the people that for collecting and preserving our environment, we do not need the so-called building and to preserve our collections. So we all can have our own museums. Thank you. আজকে আমাদের যে প্রসঙ্গে আলোচনা হলো গ্রিন মিউজিয়াম অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি। সত্যি বলতে কি এতদিন আমাদের মধ্যে এই ধারণাটাই ছিল মিউজিয়াম মানে নলেজ, কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারলাম মিউজিয়াম শুধুমাত্র নন লিভিং এর মধ্যে আবদ্ধ নেই, সেটা লিভিং এর মধ্যেও আবদ্ধ। ভাবতে খুব ভালো লাগছে যে এই যে মিউজিয়াম টেন্ডেন্সি আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে। আমি দেখি তো বাড়ির ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদের, আমার বাড়ির একটা ছোট্ট ঘটনা আমার মনে পড়লো যে আমার মিসেস তার ক্লাস 3 পেন্সিল বক্সটা গুছিয়ে রেখেছে। আমার ছেলে একদিন খুঁজতে খুঁজতে, এটা কি মা? না, এটা আমার সেই ছোট্টওয়ালার পেন্সিল বক্স। আজকে কিন্তু আমি নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি, সত্যি এটাও এক ধরনের মিউজিয়াম টেন্ডেন্সি। অনেক সময় দেখি বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট কোনো রেয়ার গাছ নষ্ট হচ্ছে, কিংবা নতুন বাড়ি তোলার জন্য সেটা কেটে ফেলা হবে, তখন বুকে ব্যথা লাগে, বাঁচিয়ে রাখা মানে কি এটাও মিউজিয়ামের মধ্যে। সত্যি বলতে কি এতটা আমরা হয়তো কঠিন মানে ভাবিনি। আজকে আমাদের কাছে ডক্টর পিয়াসি ম্যাম মিউজিয়ামের সম্পর্কে যিনি নতুন করে আলোকপাত করলেন, তার জন্য আমরা সবাই কিন্তু সমৃদ্ধ হলাম। আমরা সবাই কিন্তু ম্যামের কাছে কৃতজ্ঞ। আরও বলতে চাই এই সুন্দর আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যামেরও খুব যোগদান রয়েছেন, আমাদের গুরুদাস কলেজের আইটিইউসি কোঅর্ডিনেটর, রিসার্চ সেল, সেমিনার কমিটি, সবার একটা বিশাল অবদান রয়েছে। তার সত্ত্বেও আরেকটা কথা আমার আজকে বলতে খুব ইচ্ছে করছে, সেটা হলো কিনা এই টোটাল মিউজিয়াম মানে এই যে ওয়ার্ল্ড বায়োডাইভার্সিটি বা এনভায়রনমেন্ট, তাকেও কিন্তু আজকে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তীব্র দাবদাহ থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি এই সুন্দর পরিবেশ কিন্তু আজ রচনা করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রেও আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। এবং সর্বোপরি আমার ডিপার্টমেন্টের মৌসুমী দি, যিনি এই ব্যাপারটাকে পুরো যোগাযোগ করেছেন। আমি একটু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম, মিতুদি এবং অন্যান্য আমাদের যারা কলিগস, সবাই মিলে আজকের এই সুন্দর আলোচনাটিকে উপস্থাপনের জন্য যারা আমাকে সাহায্য করেছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাবো আরো বেশি করে তাদেরকে, যদি তারা একটু অন্তত বুঝতে পারে বা মিউজিয়াম সম্বন্ধে একটু জানতে পারে আমার এই প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের। তোমরা এসেছো, আমি জানি মিউজিয়াম মানে সংরক্ষণ এবং মিউজিয়াম মানে ধরে রাখা। আর ম্যাম বললেন কি
কনজারভেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি, সত্যি তোমরা ছোট্ট ছোট্ট করে এই কনজারভেশন অফ দ্য বায়োডাইভার্সিটিকে যদি ধরে রাখতে পারো, সত্যি তাহলে আজকের এই আলোচনা প্রসঙ্গ সত্যি মানে কি বলবো সাকসেস হবে। এছাড়া আমার এখানে রয়েছে আমার অন্যান্য যে কলিগস, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের টিচার, আমার অন্যান্য যারা সহকর্মী, আমার ডিপার্টমেন্টের আরও সহকর্মী, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আজকের এই সুন্দর আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের যোগদানের জন্য। সর্বোপরি আমার প্রিয় এনএসএসের যে ভলেন্টিয়ার্স আছে, হ্যাঁ, এবং তাদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আজকে এই আলোচনার দ্বারা আমরা সমৃদ্ধ হলাম, সম্পৃক্ত হলাম, এবং সে কারণে আমি আমাদের যিনি বক্তা ছিলেন ডক্টর পিয়াসি ভরসা ম্যামকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ। NSS flag goes to আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা একটু বসবে, তোমরা এখনই বেরিয়ে যেও না, কারণ তোমাদের জন্য একটু ছোট্ট টিফিন প্যাকেট